అనుకుంటున్నారు. ఈరోజు మనం విశాలాక్షి నగర్లో ఉన్నామండి. ఇది కస్టమర్ ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నాం. రాయల్ ఆర్చేడ్ అండి, విశాలాక్షి నగర్. ఈ థర్డ్ ఫ్లోర్లోనే కస్టమర్కి చేస్తున్నాం. ఇది మొత్తం వీడియో పెడతాను చూడండి సార్. నేను మీ ఈశ్వర్ హోమ్ థియేటర్ అండి. దీన్ని ప్రిపేర్ చేస్తాను. మన లైఫ్ వస్తుందండి. ఇది ప్రాజెక్ట్ లూమినెస్ అనేది 3500 లూమినెస్ వస్తుంది. మొక్కలు ఇచ్చిన డేటైమ్ కూడా చూసుకోవచ్చు. అన్బాక్స్ చేసి చూపించారు. ఈ ప్రాజెక్ట్లోనే విషయం ఏంటి అన్న, మనం ఎంత చూసినా ఉన్నానంటదన్న చెప్తాను. అదే ఆప్షన్ వాళ్ళకండి. నేను 2-3 ప్రాజెక్టులు వేసాను. లక్షలు 35,000 ప్రాజెక్టులు కట్టి 3 సినిమా 3 సినిమాలు చూస్తే హీటింగ్ ఆగిపోతుంది. ప్యాకింగ్ అయితే ఇలా వచ్చిందండి. బెలూన్ ఇచ్చాడు మనకి. ప్రతి సమ్ ప్రాజెక్ట్కి ఇదే ఇస్తాడండి అమౌంట్. పవర్ కార్డ్ ఉన్నదండి. యూఎస్బీ ఒకటి ఉంది, మన ఇండియాలో ఒకటి ఉంది. హెచ్డిఎంఐ కేబుల్ ఇది. యూఎస్బీ కేబుల్ ఇది. బ్యాటరీ తోషిబా ఇచ్చాడు. వారంటీ బిల్లు బుక్ అన్నీ ఉంది. మాన్యువల్ బుక్ అండి ఇది. 740 710. నచ్చింది ప్రాజెక్టర్ అయితే పచ్చగా నచ్చిందండి. నేను వాడుతున్న ప్రాజెక్ట్ కూడా ఇదే, నా డెమో రూమ్లో. మొత్తం ఇన్స్టాల్ చేసి వీడియో పెడతాను చూడండి. అన్ని విషయాలు కంప్యూటర్. జై హింద్ ఫ్రెండ్స్. ఎలాగున్నారు అన్ని విషయాలు కంప్యూటర్. టుడే మన విశాలాక్షి నగర్ మొత్తం కస్టమర్ ఇక్కడ ఉన్నాం. ఇక్కడ మొత్తం పోలికరీ సిస్టమ్ మొత్తం ఎలాంటి 2700 రిసీవర్ ప్రాజెక్టర్ కూడా ప్లానింగ్ ఉందండి. ఈ సబ్బూఫర్ 12 ఇంచ్ HDR సిరీస్ 12 ఇంచ్ సబ్బూఫర్ అండి. సిగ్నేచర్ సిరీస్ చాలా బాగున్నాయి ప్రాజెక్ట్స్. సబ్బూఫర్ 12 ఇంచ్ డ్రైవ్ అండి ఇది. ఇంకా మీకు గోయింగ్ అయితే మీకు ఎక్సలెంట్గా ఉంటుంది, చూడవసలేదు. నాకైతే ఫినిషింగ్ వరకు మాత్రం పిచ్చగా నచ్చిందండి. సబ్బూఫర్ కోసం అయితే ఎంతైనా పెట్టచ్చండి. వీటి కోసం కంపెనీ అంటే తెలిసిందే కదా, మనం పెట్టగలను పెట్టచ్చు. లేదు అంటే కస్టమర్ సర్వీస్ కావాలంటే నాకు కన్సల్ట్ అవ్వండి. నేను ఈశ్వర్ హోమ్ థియేటర్ మొత్తం ఇన్స్టాల్ అయిపోయిన వీడియో పెడతాను. మొత్తం చూడండి. జై హింద్. హై ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? ఇదేంటి మన విశాలాక్షి నగర్లోనే కస్టమర్ వెళ్ళేది. ఇది అక్కడ ఆల్రెడీ టీవీ ఉందండి. టీవీ చూడొచ్చు, ఇలా హోమ్ థియేటర్ పర్పస్ కూడా చూడొచ్చు కానీ ప్లానింగ్ ఇది. అక్కడ ఆల్రెడీ 65 ఇంచ్ టీవీ ఉందండి. ఇక్కడ మనం 100 ఇంచెస్ మోటరైజ్డ్ స్క్రీన్ వేస్తుంది అనమాట. మన పోల్కు 12 ఇంచెస్ సబ్బూఫర్ అండి. ఒక సబ్బూఫర్ సరిపోద్ది ఈ రూమ్కి, ఎందుకంటే సామాన్లు కూడా ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి. ఇది ఎప్సన్ ప్రొజెక్టర్ అండి. ఇది సీల్ ప్యాకే ఓపెన్ చేసాం. మొత్తం అక్కడ 2700H రిసీవర్ వేస్తున్నాం. మొత్తం ఇన్స్టాలేషన్ సిగ్నేచర్ సిరీస్లోని మొత్తం బుక్సెల్ స్పీకర్లు అండి. ఫ్రంట్ లెఫ్ట్ వస్తాయి. అవన్నీ మొత్తం ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత వీడియో పెడతాను. ఈ వీడియో చూడండి. నేను మీకు ఈశ్వర్ హోమ్ థియేటర్ అండి. జై హింద్. ఒకసారి రిసీవర్ కూడా మీకు చూపిస్తాను చూడండి. రిసీవర్ వచ్చేసరికి ఇదేనండి ప్లానింగ్. 2700H రిసీవర్ ఇది. డాల్బీ అట్మాస్ 7.2 రిసీవర్ అండి ఇది. డాల్బీ అట్మాస్ DTSX 8K రిసీవర్ 4K. ఇది మాకు చాలా రిసీవర్లు వేసామండి. 2700H మోడల్ ఇది. మనకి ఎవరైనా ఇది పర్చేస్ చేయాలండి, ఇలా మంచి హోమ్ థియేటర్ పర్పస్ కావాలంటే ఈశ్వర్ హోమ్ థియేటర్ కన్సల్ట్ అవ్వండి. నేను ఈశ్వర్.
మొత్తం అంతా 7.2 స్పీకర్ ప్యాకేజ్ వస్తుంది. ఇన్స్టాల్ చేసి ఒక వీడియో పెడతానండి. నేను ఉండేది ఇది మన హనుమంతరావు గారి విశాలాక్షి నగర్ అండి. ఇది ఎవరైనా కన్సల్ట్ చేసుకొని మంచి థియేటర్ ఎఫెక్ట్ కావాలంటే ఈశ్వర్ హోమ్ థియేటర్ని వచ్చామండి. ఈ సబ్బూఫర్ ఎలా ఉందో నాకు కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి. ఓకే, జై హింద్. హై ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? మన సరౌండ్ స్పీకర్స్ వస్తాయండి, పోల్కే అండి, PS10 ఉంది. మొత్తం 6 సరౌండ్స్ అండి. ఇది మోటార్ స్క్రీన్, 100 ఇంచెస్ స్క్రీన్. మొత్తం అలా ఇన్స్టాల్ చేసి మొత్తం వీడియో పెడతాను చూడండి. నేను ఈశ్వర్ హోమ్ థియేటర్ అలాగే సైట్ అన్బాక్సింగ్ చేసి చూపిస్తాను చూడండి. లెబెట్రీ 100 ఇంచెస్ స్క్రీన్ అండి. ఇది 4Kది, చాలా బాగుంది స్క్రీన్. మొత్తం అన్బాక్సింగ్ చేస్తాం చూడండి. ఇంట్లో ఉన్నదే ఎప్పుడైనా చూడండి. మనకి ఫోర్ రేడియో ఉంది, సెంటర్ ఛానల్ ఇది PS30 సెంటర్ ఛానల్. ఫుల్ బెడ్ కన్ఫర్మ్ డెఫినెట్గా వాడతాను నేను. ఇది అప్ 6 బుక్సెల్ స్పీకర్స్ అండి. ఇవి సిగ్నేచర్ సిరీస్ ES10 అవి అప్ 6 7.1 సెటప్ కదండి. ఇక్కడ మొత్తం వాడడం జరిగింది. ఒకసారి ఓపెన్ చేసి మీకు వీడియో పెడతాను చూడండి. ఫ్రంట్ గ్రిల్ ఇది. ఓకే, 4 ఇంచ్ స్పీకర్ అది. 4 ఇంచ్ స్పీకర్, 3 ఇంచ్ ట్రేటర్, 2 ఇంచ్ స్వీట్ ట్రేటర్ అండి. అది 3 ఇంచ్ బ్యాక్ సైడ్ చూపించేసారు. పోల్కేర్ అండి, సిగ్నేచర్ సిరీస్ కాబట్టి LIT ES10 ఉంటుంది. హుకింగ్ కూడా దీనితో ఇచ్చాడు, చాలా బాగుందండి. ఇది మొత్తం ప్యాకేజ్ ఓపెన్ చేసి వీడియో పెడతాం. సెంటర్ ఛానల్ బాక్స్ అనేది 50 ఇయర్స్ బాగా 50 ఇయర్స్ గ్రేట్ సౌండ్ ఫర్ 50 ఇయర్స్ అవుతుందండి మన ఫోన్ కార్డియో వచ్చి. ఓకే, వయసులో మామూలు పెద్దదే. ఫ్రంట్ గ్రిల్, పోల్కాడి లోగో. బాబా అంట్లెక్ ఇచ్చిందండి సెంటర్ ఛానల్లో. ఒకసారి బ్యాక్ సైడ్ చూపించాలి. తిరిగిపోయింది. ఓకే బాయ్. మనకి ఫుల్ కడియో పెట్టామనుకోండి. సరౌండ్ స్పీకర్స్ ఫుల్ కడియో వాడుతున్నాం. ఫ్రంట్ లెఫ్ట్ ఫుల్ కడియో. మన
స్క్రీన్ ఇలా బిగించామండి మొత్తానికి. స్క్రీన్ అనేది ఇలా వచ్చింది మనకి 100 ఇంచెస్ ఎలబెట్రీ మోటార్ గట్టి స్క్రీన్ అండి. స్క్రీన్ ఇలా దిగితే ఇలా వస్తుంది. టీవీ కూడా ఉంటుందండి. ఒకవేళ బిగ్ స్క్రీన్ మనం చూడాలి అనుకుంటే అప్పుడు ప్రొజెక్టర్ ఇలా ప్లాన్ చేసామండి. ఇప్పుడే ప్రొజెక్టర్ ప్లాన్ సరౌండ్ స్పీకర్లో టీవీ రిసీవర్ అవన్నీ బ్యాక్ అయిపోతుంది. టీవీ మనకు వద్దనుకుంటే ప్రొజెక్ట్ రిమోట్లో వస్తుందండి. స్క్రీన్ అయితే మన అసిస్టెంట్ వచ్చింది ఈరోజు కరెక్ట్గా ఇక్కడ స్టాండ్లో వేసామన్నమాట. సెంటర్ ఛానల్ ఇది వ్యాక్సిన్ నుంచి టీవీలో వస్తుంది. సౌండ్ మొత్తం అంతా ఫిక్స్ చేసిన తర్వాత ఒక వీడియో పెడతాను, చెక్ చూడండి. సబ్స్క్రైబ్ షేర్ చేయండి. మొత్తం వీడియో అంతా అప్లోడ్ చేస్తాను. జై హింద్. ఒక కాపరు ఉంటాడు. ఆ గుంపుని గుండెకాయలా కాపాడుకుంటాడు. So, this tribal is going to shoot down the mighty British Empire with his bow and arrows. అంటే అక్కయ్యాడు మమ్మల్ని బాణాలతో కొట్టేస్తాడా? ఆహా, అపార్థం చేసుకోకండి. అతనేంటో మీకు అర్థమయ్యేలా చెప్పాలనే నా ప్రయత్నం. తప్పిపోయిన ఆ గొర్రె పిల్ల కోసం ఆ కాపరి ఎంత దూరమైనా వెళ్తాడు, ఎక్కడికైనా వస్తాడు. పగలైనా రాత్రైనా, కొండ కోన గుట్ట మెట్ట జల్లెడ బట్టి మరీ జాడ తెలుసుకుంటాడు. ఆ సమయానికి ఆ గొర్రెపిల్ల పెద్ద పులి నోట్లో ఉన్న ఆ పులి కూరలు పీకి దవడలు చీల్చి మరీ వెనక్కి తీసుకెళ్లి మందలో కలిపేస్తాడు.